Sad dođete i vi malo reći od mene. 4. festival nauke. Jeste, ove godine se održava 4. festival nauke pod nazivom Na mladima svet ostaje. Sad je već tradicionalan, danas će se desiti od 10 do 14 časova. Imamo veliki broj predavanja, imamo veliki broj radionica, učestvuje oko 60 učenika. Biće ogledi iz fizike, hemije, matematike, biologije. Zatim imamo zanimljive radionice, recimo o praistoriji filma, zoetrop, zatim će biti naučni nakit, zatim imamo predavanja, o njima će više govoriti Jovan Markov. Sam festival nauke uključuje veliki broj dečjih eksperimenata. Autor ovih eksperimenata koji su iz fizike jeste Jovan. Takođe, taj deo izložbe je bio i na manifestaciji Noći istraživača na kojoj učestvujemo, bili smo 2 puta učesnici, a bit će i sada na festivalu nauke koji se 8. put dešava u Beogradu, bit ćemo po 3. put učesnici. Jovane, uvijek sam se ljutila kada su meni ranije dodavali iće, evo ja sam uspela u najavi da dodam tebi, Jovan Markov, izvini. Razumem potpuno kako je. Ti si inicijator, kažu, u opštini Zvezdara, organizacije ovog festivala kao bivši učenik osnovne škole. Da, napravio sam, mislim, dobio sam ideju za festival nego na kraju osnovne i kad sam završio, kad sam već krenuo prvi razred, tad sam odlučio da predstavim ideju svim u školi, direktorkama i profesorki Lazarevиć i tako da smo tada to započeli prvi put. Aleksandra, verujem da se radujete kada dođu ovakvi festivali, da možete da pokažete šta se sve uči i da se možda malo i takmičite. Pa da. Ima nas puno koji idemo na takmičenja iz prirodnih nauka. Kako matematičari i prirodnjaci ne vole da pričaju, iako je društvenjak, morat ću da preuzmem izgleda ovde. Prijatelji festivala, to je ono što je najinteresantnije meni bilo kada sam gledala najavu, su Petnice. I tu dosta priča može da se priča kada je u pitanju ova stanica. Jeste, kako da ne. Mi smo često prijavljivali decu i oni su učestvovali u naučnim skupovima, odnosno u letnjoj naučnoj školi, a sada imamo i saradnika iz Petnice koji sedi pored mene. Dakle, baš imamo uspešnu saradnju sa Petnicom. Takođe i predstavljamo izložbu na našem festivalu vezano za njihove aktivnosti. Jovane, od uvek si znao prirodne nauke, to je taj izvor. Da, treba da dodam još da imamo 2 petničara koji drže 4 predavanja na našem festivalu. Obe su trenutno polaznice. Jedna od njih je zajedno samo videla seminar fizike i pričala nam o fizici letenja, a druga je prošle godine bila polaznica letnje naučne škole, to je program za osnovce. Tako da ona sad prvi razred gimnazije i pričat će nam o tardigradama. Pratit će se program koji se trenutno radi u školi, ali na jedan malo drugačiji način. Jeste, pratit će se program, ali ne u potpunosti. Imamo zanimljive eksperimente koji se uči inače u srednjoj školi, tako da deca kasnije mogu to da proprate. Ali najbitnije od svega jeste da se puno učenika uključi, da to nisu sve učenici koji imaju samo petice, da ima učenik koji će raditi oglede, da imaju 2 recimo, ali su zainteresovani za ovakav vid ogleda i to će tamo njima i pomoći da svoje ocene poprave. Veće od porosta struju i tako će sjelica da gubi sjaj. Počinjemo, već polako gubi sjaj. Ali kod metala, stigli smo do metala i do sredine. Ovde će da ima malo jaču svetlo nego ovde, zato što metal ima manje otpornost na struju nego grafitna miška. Stigli smo do kraja, a ovde jedva da svetli, zato što ovo je kraj i ovde ima najveću otpornost na struju. Super, ali tvoje ime i prezime? Andrija Stojana. Experiments are amazing. The unknown has no border. Use the scientific method. Plan and follow steps in order. It's the scientific method. It's the scientific method. You start with a hypothesis. Oh, what's that, you say? It's just an educated guess. It goes this way. Any question that is puzzling you. Can a plant grow without light? Can a monkey tie a shoe? Do dogs have
experiment. Cool, can I make slime? Only if it's scientific and if it's worth the time. Everything in your experiment must be the same, Except for the variable. Yeah, that's its name. To see if coins fall faster when dropped from different heights. Everything must be the same, Except the height, right? So height is your variable. It's the only thing you change. What you drop, when you drop it, all that stays the same. Then make observations and write down what you see. Each detail is important, everything from A to Z. Now time for your conclusion. Was your hypothesis right or wrong? That's the scientific method. Everybody sing along. Something that